kwa shows bab kubwa, ngoma kali, movies, documentaries, series, talk shows na vipindi vya kuchangamsha, kuelimisha na kufahamisha. Ni hapa tu Maisha Television. You're the best thing that ever happened to me. Oh my God. Unachukua the best, unatazama na unaipenda. Kwa masuala ya afya, habari kemkem, ukulima, biashara, vipindi vya watoto, hapa ni moto. Maisha TV. Welcome to Maisha Prime News. Remember, the truth is our priority. We give justice to your curiosity. Latest news spotted only here on Maisha Television. News giving you the latest and most credible news. My name is Rida Chibet Kerry. You're welcome. The ODM leader Raila Odinga said he is confident of winning the hearts and minds of a majority of voters in Mount Kenya to flip the region in his fifth stab at the presidency. Jubilee Vice Chairman and President Kenyatta's close ally David Murathe rallied party officials behind the ODM leader, who has had a huge challenge with Mount Kenya voters in past elections due to misconceptions. Bushebi Jr. compiled a comprehensive report on what transpired in Raila's visit to the mountain. ODM leader Raila Odinga's tour of Meru County entered the second day on Tuesday with a focus on the youth. Andu Embu Muriaro. Na Meru na Tarakaniti mugeni. Muko salama. Mumekaribisha baba. Hebu tuone kwa mkono vile mmekaribisha yeye. Na mimi nimetoka Tarakaniti na nimpe kigogo wetu, mkubwa wetu, His Excellency Raila Amolo Odinga shukrani kwa kuwa amesimama na wamama. Sio. Sasa ni wakati wa kuteremka. Na nyinyi nyote wa Embu, Meru, Tarakaniti ni kualikwa mteremke na baba. Mtateremka naye. Na ili kuteremka iwe mtiririko. Itakuwa mtiririko tukiandikisha kura. Sisi tumetembea na baba.
Na jana niwaelezee tumelala na viatu. Kwa sababu baba aliambiwa hawezi kupanda mlima. Lakini jana vile tumetoka Meru, tumeona amekaribishwa kweli kweli. Na tumeona kweli baba amepata ile angle ya kupanda mlima. Kumbe mlima huwezi panda tu namna hii. Kumbe lazima utafute angle mzuri ya kwenda namna hii. Lakini cha kwanza nataka nijieleze vizuri, kwa sababu kwa kawaida watu wanasema mimi nimeoa dada ya Kiraitu. La asha, hiyo si kweli. Yule anatoka Chogore hapa, Tharaka Nithi. Sasa niko nyumbani kabisa. Hata sale Raila aenda Kirinyaga, mimi nitabaki hapa. Ama niende. Najikumbusha wakati alikuwa anatengeneza cabinet paper ya kutengeneza Chuka University wakiwa na mzee Kibaki. Hii university iko hapa, Chuka University imetengenezwa wakati baba Raila ako katika serikalini, tukua naye huku na Mbazi na Muthaona, na kazi kubwa sana imejengwa kutengeneza nchi hii. Kutukaribisha sote na baba. Mimi kitu nataka kusema, baba amesema 1 vote 1 shilling. Ule ambao anakuja kuconfuse the mountain hakupenda hiyo. Sasa ile tulikuwa tunapigania hii constitution, he was on the opposite side. Na sasa tukitaka kuirekebisha anakataa. What does he want? To confuse the mountain. The mountain has spoken. Na ninataka kuambia kitu kimoja. Baba is inspired by leaders like Mandela, who come for 5 years, do their job, set the country right, and go, knowing that I've set the country right. Huyo mwingine is inspired by Museveni, who stays in office for 30 years and is going nowhere. Raila, who made several stopovers in major towns to address the residents, outlined his manifesto should he be elected as the 5th president of the Republic of Kenya. Raila said the youth agenda will form a critical piece of his administration. He said his administration would make good use of the big number of youth in the country by engaging them in gainful employment and business. But these people were real Kenyan patriots who were prepared to pay the ultimate price so that Kenya could be free. So the struggle was a combination of the armed struggle and political agitation of our people. That's what brought independence to Kenya. But when they stood up, the British declared a state of emergency in this country. A state of emergency humiliated people like hell. In this region, there was what was called the Kikuru Meru Embu. And in those days, the radio used to announce to Kenyans that Kikuyu, Meru, and Embu are dangerous people. Ni watu hatari. Ukiona mmoja akipita, piga report kwa polisi mara moja. See? I heard it myself on the radio. Those days of state of emergency. So they introduced then this pass. This is called Kikuyu Embu Meru Passbook. Thank you. However, Raila's charm to woo Mount Kenya was shattered earlier on Tuesday after his address was met with loud pro-Ruto slogans from a section of residents in Kubu. For every sentence he said in Meru, the animated crowd responded with Ruto. Efforts by Raila Odinga to calm the crowd by telling them Tibim and Tialala fell on deaf ears as residents continued to chant the name of the second in command. Uchumi bora. Uchumi bora. Uchumi bora. Vijana we. Vijana Tibim. Vijana Ria. Vijana Ria. Vijana Tialala. Vijana Tialala. Former Prime Minister Raila Odinga is currently camping in Mount Kenya East, popularizing his 2022 presidential bid. On Monday,
Raila took his Azimio la Umoja meetings in Maua, Meru town, and addressed a huge gathering outside Meru University that shocked his competitors. Political arch rivals Meru Governor Kiraitu Murungi and his predecessor Peter Munya were united on Monday in welcoming former Prime Minister Raila Odinga on his tour of the county as part of the 2022 presidential election campaigns. In his agenda, Odinga reiterated his pledge of a monthly stipend of 6,000 shillings for the poor should he form the next government. Odinga is making inroads to central Kenya, seen as the theater of next year's election due to its high number of voters. Just recently, Deputy President William Ruto declared that he is the supreme leader of Mount Kenya and asked anyone who wants votes there to consult him in what was dismissed by his opponents. Odinga and Ruto have intensified campaigns, including in central Kenya, as they position themselves for the next year's general elections. For Maisha Prime, Maisha Television, I'm Bujabbi Jr. Crying, hear the children crying, saying give thanks and praise to the Lord, and I will feed. And Deputy President William Ruto on Tuesday concluded his 6-day coastal tour. The DP finalized his visit by touring Lamu County, where he attended women and youth empowerment programs as he popularized his bottom-up economic model. Antonio Sundwa reports. Deputy President William Ruto has wrapped his coastal tour by taking his 2022 bottom-up economic model crusade to Lamu County. The DP who has traversed the island with meetings at Mpeketoni, Kizingitini and Mukingini, where he presided over women, youth and small-scale traders. Lakini vile wamenipangia, mimi nataka niwaambie. Mimi pia nimewapangia mbaya sana. Hawawezi. The DP who was hosted by Lamu East MP Adman Sharif and County Senator Anwar Loitiptip will also drum up support for the United Democratic Alliance Party. Sisi ndio tuliunda hiyo serikali ilipita. Sasa hii tutashindwa kuunda hii. Ati tunashindana na bwana Kitendawili. Bwana Kitendawili atatembea nyumbani mapema sana. The DP who has launched spirited campaign to make inroads to the perceived ODM stronghold kicked off his 7-day tour in Taita Taveta on Thursday. Mzee alisema ati akipata urais atapatia vijana shilingi 6,000. Munaamini hiyo story? Sasa tulia tufanye hesabu pamoja. Ate morada moja girishigana 6,000 eti ndio mtapewa. Sasa tufanye hesabu. 6,000 hiyo ni kwa mwezi. Kwa siku ni siku ngapi? Wewe urada hogo wira magana mele. Hata mtu ya mjengo anakula 600. Wewe upewe 200. Na walishindwa kulipa wazee. Wazee wanalipwa ngapi? Ngiri 2. Walishindwa kulipa wazee na sasa wanasema eti tutapatia vijana shilingi 6,000. Hiyo ni karata na ni uongo. Na hiyo hatutakubali. Sisi tunataka kiongozi ambaye atafufua uchumi ili kijana kama wewe na mimi apate kazi na ajira ya kuweza kujisaidia na kujiendeleza. On Friday, he hit the road in Kwale and Kilifi counties, and on Saturday and Sunday, camped in Mombasa. Mpeketoni ye! Mpeketoni ya! Murega reke! On Monday, he held a meeting with UDA aspirants from Kwale, Tana River, Mombasa, Lamu, and Kilifi at Wild Waters, and later in the afternoon presided over women and bodaboda operators at Kaloleni, Kilifi County. Na nataka niambie watu yote ambao tumekuja hapa siku ya leo. Sisi kama watu wa Mlima Kenya, tusikizane vizuri. Tumesema this time, tunafanya vile tu tunafanyaga kila wakati. Tutapigia umoja wetu kura. Na umoja wetu sio lazima aitwe Nyoro ama aitwe Kimani. Umoja wetu this time na 2022 anaitwa William Kamau Samoei Ruto.
In a meeting with the aspirants, the DP assured them that there will be no preferred candidates in the UDA party primaries, saying all candidates will be exposed to a competitive process. He explained that even the sitting MCAs, MPs, senators and governors will get no favors from the party. The DP, who was accompanied by 14 MPs from the region, said he was committed to build a formidable national party. Hebu nione wala wanasema tuko pamoja 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 pamoja. He noted that UDA had already conducted more than 5 nominations for them time. Ruto warned those planning to use violence in the primaries, noting that they will be disqualified. Kwa sababu nyinyi muliona mbali na mukasema huyu mzee wa vitandawili hatumtaki, ni muongo, ni tapeli wa kisiasa, na hivi sasa amekuja na kitu kinaitwa azimio la matapeli. Tunaelewana? Anawadanganya hapa, anawambia ati ni azimio la umoja, lakini ndani yake na ukweli wa hilo azimio ni azimio la matapeli. In Kaloleni, the DP said that days were long gone when politics of fear were being sold to Kenyans to tilt their voting patterns. Ruto said the Hustler movement aims to change the country's economic model from grassroots as opposed to the current up downwards benefiting few individuals. Mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu, vile tunawawekea pesa ya CDF shilingi milioni 120 ya kujenga shule na kulipa basari. Mwaka ujao tutawapatia milioni 120 ingine kila mwaka, kila constituency, ya kusaidia hawa wafanyabiashara wadogo wadogo hawa wapate pesa ya kutoa biashara yao na kilimo, wasisumbuliwe na wale wanawakopesha pesa, mashailok na mafuliza na mabranch. He said that the country's priority was not to change of the constitution, but addressing unemployment among the youths as well as the economic empowerment of the small-scale traders. Nikienda kumalizia, nimetembea na hustler. Nimeenda kule Western, wanasema ni hustler, UDA, kazi ni kazi. Nimeenda Nairobi, wanasema ni hustler, ni Ruto, ni kazi ni kazi. Nimeenda Mlima Kenya yote Murang'a. Nimeenda Embu. Nimeenda Kirinyaga. Nimeenda Kiambu. Nimeenda Laikipia. Kwote tunasema mpaka Meru na Tharaka Nithi ni William Ruto, ni UDA, ni kazi ni kazi. Anthony Osundwa, Maisha Prime News, Maisha Television. There was an altercation between the ODM party members and the ODM election board as two sides differed on how the affairs of the party have been conducted in reference to the previous elections. Election board chairperson Catherine Mumaha had had time controlling the meeting, but through the intervention of Matayos MP Geoffrey Odanga and a former Funyula Member of Parliament Paul Otoma, the meeting continued with members calling on the party officials to assure them of free and fair elections during the nominations. Machungu yao juu ya ile nomination ilifanyika 2017 na wametuelezea vile hawakufurahi vile nominations zilifanywa. Wamesema wangependa hizo nomination zifanywe kwa njia ya haki, wangependa party primaries zifanywe kwa njia ya haki, na ndio maana muliona ni kama kulikuwa na vurugu kidogo. And now to matters education. Today we focus on Luhya Girls in Bungoma County. Luhya Girls has invested in farming activities as narrated by the school principal. Let's have a look. The government of Kenya has invested much in education sector as the way of achieving its vision of illiteracy eradication. The learning centers have been established countrywide as one of the strategy to achieving the aim. Luhya Girls, commonly known as the Immaculate Heart of Mary, located in Kabuchai constituency in Bungoma County, is among the most performing institutions in the region. Okay, welcome to our school, Immaculate Heart of Mary Luhya Girls. It's a Catholic sponsored school with a very good environment in the interior, which is where we have no noise. Academically, the school is doing well.
It has taken many to university and so many to the tertiary colleges. Our school mean this year we are expecting at least 7.0. That is our school target. According to Esther Wanyama, the school principal, the school has well-equipped learning facilities and well-trained teaching staff. And it's a very cool environment, conducive for learning. I want to appreciate our board of management, the PA, and also the teachers and the community for their support of the school to make it a very good school for girls. We have about 680 students. We have put very many new blocks to ensure that we have enough resources for girls, enough classes. We also have other supporting projects, like we have a very big farm for vegetables, bananas. We also have milk from our animals, and this makes to supplement the parents' fees. Mr. Justus Mwangale, the school head of Agriculture Department, has appreciated the department members for the great work they are doing in pushing the sector forward as it competes both at the school and national level. Here, we offer 4 subjects. We offer agriculture, home science, business studies, and computer. And the department has been doing very well. In fact, it is the leading department when it comes to the national results. Last year's results, technical department was the first department, followed by humanity, and other departments followed. So far in the department, my subject, which is agriculture, was the leading subject, and I was crowned as the teacher of the year. I had a mean score of 9.0. The school has different breeds of animals, for instance, pigs, cows, among others. Other farming activities conducted at the school includes vegetable and maize farming. The department, as you've seen, we have various projects that we have set up. Since I came to this school, the school has not been buying sukuma wiki. We have been growing this sukuma wiki. The variety you are seeing around is a drumhead, but it's under 100-fold. Where it develops even suckers, we can expand as we pluck suckers as we plant. The principal has been very, very supportive. Anytime I need something on the farm, she has always been very supportive. Not forgetting our students are also very, very supportive. Sometimes they come to the farm when I'm not here, they identify the problem, they recommend, then I take up the issue, I talk to the principal, then we rectify the problem. That's why you are seeing even these young people, they are weeding, because we came recently from our holiday. That's why you can see part of the farm is a bit bushy. Mr. Justus has allowed the project, highlighting that it helps curb financial constraint in the school. So far, according to the record that we have been calculating, every term, this farm of sukuma wiki alone has been saving around 70,000. The school would have spent to buy vegetables from out. So our students are depending on this farm to get sukuma wiki as their vegetables. Apart from sukuma wiki, which the students have been using, and also teachers, and sometimes even when the visitors come, when they are interested, we normally give mature, we cut, then we put somewhere to ripe, we give to the students, we give to the teachers, so that they eat. We don't buy. In case of any buying, probably the principal normally purchase mangoes or oranges for our students. Our students are always put on a balanced diet. They have been getting fruits from out. For Maisha Prime Maisha Television, I'm Rida Chebet Kering.
And now on to the sad news. Bungoma residents are calling for justice following the death of Anne Odhiambo, who was allegedly defiled by street boys on the night of October 14th, 2021. Philip Simiyu reports. Mimi pia nimesikitika tu vile wamefanyia huyu mtoto. Juu kesho inaweza kuwa ni mtoto wangu ama dada yangu. The sorrow state mood has filled the Bungoma town residents following the death of Anne Odhiambo after she was allegedly raped by the street boys at Bungoma Municipal Market. Sasa naomba tu wananchi wajitokeze, hata kama ni maandamano tufanye, tutoe haya machokora hapa. Juu leo ni kwangu, kesho ni kwako. Mama, tuungane pamoja juu sisi ndio tunaumia sana. Hata asubuhi wezi pita, ukipita hiyo mapema na giza unaogopa. Juu watakufanya nini? Sababu maalum ama mwafaka yenye nafanya tuko hapa ni kusaidiana maombolezi ya msichana mmoja kwa jina Anne Odhiambo ambaye alinajisiwa na vijana ambao ni street boys ama chokora kwa jina la utata. Baada ya kunajisiwa alipelekwa hospitali na akaweza kufariki. Nadhani chokora kukua katika hili jiji ambao wamekomaa ni menace kubwa sana, ni jukumu kuu. Speaking during the fundraising organized to facilitate the deceased burial, the Bungoma Town Senior Chief Joseph Chengoli has criticized the act, promising high intervention. Naitwa Joseph Chengoli nikiwa Senior Chief wa Bungoma Town Location. Leo hii tarehe 19 mwezi wa 10 nimepaswa habari ya kwamba kuna msichana ambaye amekufa pale hospitalini kule Mojari, na wanasema ya kwamba street boys, wale vijana wa street boys ndio wamerepe mtoto huyo. Lakini kwa usuni nasema ya kwamba wasasi ambao wamepoteza mtoto pole sana, ingawaje la kwamba huyo mtoto alijakamilisha kama ni ukweli yadhibitisha ya kwamba ni amerepewa na street boys ama bana. Tumesema ya kwamba hiyo mwili kule Mojari waifanyie postmortem. Baada ya postmortem tuone ya kwamba kama ni ukweli hao vijana wamefanya tendo la unyama hiyo, basi mimi kama chief wa town location, hao vijana kila mtu akona kwao nyumbani. Haina maana vijana wakae hapa town anasunguka wamekataa kwenda shuleni, hata watakaa hapa usiku ni kunyanyasa watu. I'm assuring them ya kwamba kutokea kesho tukipata report ya kwamba huyo msichana alirepiwa na vijana hawa street boys, hakuna kijana atakuwa hapa town. Kila mtoto ataenda kwao nyumbani. Na wale vijana ambao mnanisikiza street boys, wale mueleze marafiki zenu ya kwamba wale ambao wamepaki wanatakana waende shuleni, wale wakubwa waende wafanya kazi kwao nyumbani. Hatutakuwa na vituo 3 vya street boys hapa town kama ni ukweli itapatikana hivyo. Martin Wanyonyi and Jacinta Machasio, the human rights activist, criticized the Bungoma County security tools for failing to control the lawlessness and insecurity caused by the street boys. Kwa majina naitwa Martin Wanyonyi nikiwa chairman wa Civil Society Bungoma County. Sisi tuko hapa saa hizi hapa kwa sokoni Bungoma Municipal Market tukiomboleza mtoto msichana ambayo inakuwa alleged kwamba amekuwa kangarepti na chokora. Tuhakikishe tumeona records za matibabu na tuhakikishe kwamba postmortem itafanywa tujue kiini cha kifo ya hii mtoto anaitwa Anne Odhiambo. Na tukishakundua ukweli mahali iko, tunasema kwamba chokora hawakutoka mbinguni wakaanguka chini. Hii ni watoto wamepatikana kwa street wakiwa watu wazima. Hatujawahi kukutana na chokora ule ambaye ni mchanga amelazwa chini na mama yake kwa shuka. Kwa hivyo tutataka kusema kwamba vyombo za serikali ambazo zinahusika na mambo ya kutoa chokora kwa street, kwa sababu wameturn out kuwa kenge na majambazi. Kwa majina naitwa Jacinta Machasio, mwanaharakati wa haki za kibinadamu. Mimi kwa niaba ya wamama wa Bungoma nitaongea kuhusu huyu mtoto ambaye anaitwa Anne. Mimi kweli ni mara mingi nimekuwa kwa TV nikiongea kwa upande wa machokora kurepu watoto wasichana hii Bungoma town. Na sisi hatutakubali watoto wajazane hapa, ambayo tumejaribu upande wa governor ameshindwa kutusaidia. Mimi mwenyewe kama Jacinta, governor alipita hii njia
Mimi nikamuongelesha upande wa hawa vijana, nikamwambia tafadhali, Mandaga ametumwagia hapa vijana ambao ni wakubwa zaidi na wametushinda akili, tutolee hawa vijana. Akasema atawatoa. Na paka wa leo ilikuwa ni mwaka wake wa kwanza kwa ofisi. Saa hii ndio huyu karibu anamaliza tamu yake. Hatujawahi ona ameshughulikia hilo jambo. The community police Bungoma town chairperson Faraja Osundwa has pledged to start the mission of driving out the street boys out of the town if no action will be taken. Na samaki mmoja akioza ni mtungo pia. Na dudu mmoja huozesha uyoga. Jambo ambalo tunataka la kwanza, tuweze kufagia hawa chokora. Sababu county government imeshindwa. Hatuna mashtaka yote ya kuwashtaki nayo. Sababu wanafanya makosa, breaking zimezidi. Raping zimezidi. Hata kuna wakati walinajisi mtoto wa shule. Sisi kama wenyeji wa Bungoma, inakuwa ni tamati au mwisho jambo kama hili kutendeka tena. Wakati tutakaopata stakabadhi na tuweze kujua ukweli kwamba amenajisiwa huyu msichana wetu, huyu dada yetu Adhiambo, nadhani itakuwa ni mwanzo ama kivusho kufagia hii takataka ambayo ni kama compost pit. Wanajiita machokora, ile hali ni majambazi. Nadhani kazi itakuwa mwafaka na utakuwa wakati mwafaka wa kuweza kufagia takataka yote itoke. Kule Eldoret, Mandago alifanya jambo la maana kwake. Wakati aliona uhalifu umezidi, aliwabeba kwa malori ni kama anaenda kuwapatia msaada. Alitumwagia hapa hiyo takataka yote na yujicha hata machokora. Jina naitwa Celestine Hukumu. Nikiwa Mkasawa na Machanja Pass Park. Nikiwa Mkasawa kwa hiyo stage na soko kubwa, na wakati tulikuwa mambo na COVID-19, kuna mtu alikuja na akachukua nafasi yangu akaweka M-Pesa. Nimejaribu watu wa municipal wanirudishie nafasi yangu, nikaa hapo nikifanya kazi ya serikali. Godfrey Murunga amenilenga na yeye ndiye alishughulika kuuza nafasi yangu. So naomba MCA mheshimiwa. It's all systems go for the Mashujaa Day celebrations to be held in Kirinyaga County on Wednesday, with the regional commissioner urging residents to bear the traffic disruptions before and during the celebrations. The Wangura, where the event will be held, will be open at 4 a.m. so that the 2,000 guests who are invited are facilitated on time. So we of course have challenges of COVID-19. Let us stay fast that this celebration will be like semi-virtual, because the people who are going to attend the Mashujaa Day, they are invited by cards. That's why when the secretary said, unless you carry your card, because we want to limit the number of people who want to go there. So we normally tell our people so that you can watch Mashujaa Day from home, and those who have been given the cards, you will be ushered in by our teams to ensure that there is no much problem. So the cards have already been issued, they have been given to the people who are attending, and we are focused, many of the people from this county. We have been able to capture people up to the grassroots to ensure that it is done properly, and to ensure that the economy of the people of this region is upgraded. So, ladies and gentlemen, because of the high traffic and the VIPs that are going to attend these celebrations, it must be controlled, it must have some discipline. So we want to ask the public and the 190 and the travelers that we will be able to disturb you a bit because of that serene. We will be able to cross this road right from Samson Corner up to Makutano. So the vehicles coming from that area will be able to divert to go to either Sagana, Kagio, Kagumo, then you run all the way to Embu. So we are going to have our men manning those roads to direct those being all those motorists who are using those roads to ensure that there is peace and the security. Tomorrow we shall be able to open the stadium for Mashujaa by 4 o'clock.
we shall be able up and running, so that if you come, you know, most of the people we have invited, they will be brought in by buses that we will be able to feed them there. And business operators in Nakuru are appealing to the government to lift the current operation restrictions imposed on businesses to tame the spread of COVID-19. Business operators drawn from the service industries as well as manufacturing sectors are lamenting the dwindling fortunes of their businesses. They're now calling on the president to make it a priority to restore normal business operations. The last 2 years have seen many businesses in Kenya close shop in the wake of stringent COVID-19 control measures imposed on businesses, many of which operate in the service sector space. This, according to Boniface Gachoka, the Secretary General of Bar Owners Association in Kenya, has seen hundreds of workers lose jobs owing to loss of revenues. Sisi kama wana mikahawa, kwa sasa tumefunga mikahawa na bar 15,000. Tumepoteza bilioni 150. Na wafanyikazi ambao tumepeleka nyumbani ni 250. So hii ni wakati ambapo tunaona ya kwamba ni wakati tunafaa tupatiwe nafasi ili tuweze kufanya na kurudi kwenye biashara zetu. Consequently, dependent entities mainly in the transport subsector have also taken a hit situation that keeps moving from bad to worse. Hii biashara ya digital tax ni kukufa inakufa kwa sababu gari nyingi zimechotwa. Nao madriver nao wamepoteza makazi. Hii sio kutengeneza kazi, hii ni kuimaliza. Kwa hivyo tunaomba tafadhali tufungulie ili tuweze kuendelea na biashara. The manufacturing sector is yet to recover from the disruption of the 24-hour operation system through the enforcement of the 10 p.m. to 4 a.m. curfew. Hakuna pesa za kulisha hii watu. Tunakuja tunakaa stage, hauna pesa. Bibi na watoto wanangojea. Tumejaribu kuchukua pia loans, hizi pikipiki ni za loan. Tumenyang'anywa. Pikipiki ukienda kule kwa Shylog zimejaa. In the light of these simmering troubles, the business owners lament that none of their members benefited from the 4 billion shillings bailout package extended to the hospitality and service sector. Operation C 24 hours kama awali na imeleta mambo ya layoffs, watu wamevutwa kazi, alafu pia kuna production imeenda chini, na kwa government hii ni loss, both county government na national government. The Nakuru business community is now calling on the president to lift the curfew restriction in his Mashujaa Day celebration address. This, they believe, will kickstart and give impetus to the businesses. Hakuna mwanachama hata mmoja ambaye alipata. Tumejaribu kukaa chini kwa sababu ya masharti ambayo yaliwekwa, ambayo yalikuwa title list. Kulikuwa na masharti 32. So zile pesa bwana rais hazikutusaidia. Nyabero Vina, Ibru News. And still talking about COVID, let's get the impact of COVID-19 to small-scale traders by Anthony Osundwa. The government came up with some restrictions to curb the spread of the virus, among them being restricted movements in and out of the country, curfews and lockdowns. Repeat with an appeal to the public and leaders to continue to observe the measures that have been advocated as critical COVID-19 prevention measures. We all know them: face masking, observance of social distancing in public places, and of course continued hand washing with soap and water or sanitizing. When the government came up with these restrictions, its main agenda was to help fight the spread of the virus for a better tomorrow, but on the other hand, it sounded negatively to the traders. Tangu COVID ingie, biashara yangu imeanza kuititimia chini kwa sababu ya customers hawana pesa, na nikileta hata stock iwezi kutembea haraka, inasimamisha pesa yangu, na hali nitaka nifanye shughuli na hiyo shughuli ina fail.
so imenifanya mpaka hata sio biashara sio comfortable. Now many of the small-scale businesses are having a hard time over the restrictions, as some rules have completely changed the normal functioning, in a case where curfews have reduced the time frame for working, including sanitizers and masks, increasing their budgets. Pale nyuma before COVID, sema tu kuwa na shida za kazi ilikuwa mingi, biashara ilikuwa ina run vizuri, sikuwa na arrears za rent, sikuwa na sumbuana na rent. Lakini tangu corona ingie, landlord ndio kwa mlango kila saa, kuna kazi, biashara karudi. On the streets of Main Market, Bungoma town in Bungoma County, we met Mama Omosh. Mimi mwenyewe naitwa Jendix na Sambo. Jina la saluni yangu naitwa Mama Omosh ya salon. Mimi ni mshushi. Songa wa mama manywele. Nilianza mwaka wa 94. Ambapo ni biashara imekuwa biashara mzuri ikinawiri. Lakini kuanzia corona ikuje, mwanzo nilikuwa nikiuza manguo. Lakini nikaona manguo ni kazi ngumu, maana lazima ukue na pesa, uende ukomboe hizo manguo ndipo ukuje uuze. Saa zingine unatoa pesa zako ama saa zingine pesa zinapotelea ndani. Lakini nilipoanza biashara ya salon, niliona uzuri wake kwa sababu bora Mungu akuletee mteja. Mikono zako tu kishamasha kusonga utapata pesa yenye haina kusema atuweke ingine kando, utakomboa kesho kitu ya kuuza ama nini. Na nikaona kama biashara ya salon ni nzuri. A salonist who narrates on how life has been before the pandemic and basically after the COVID-19 virus streaked into the country. Maisha saa hizi ni magumu, huwezi linganisha wakati ya COVID na wakati tulikuwa bila ugonjwa ya COVID-19. Kwa sababu hii ugonjwa ilipoingia, mwanzo walikuwa wametangaza kwamba mtu akienda salon pale ndio kuna magonjwa kupata kwa urahisi, maana tunashuka customers kama tumeangaliana, na watu wakaanza kuwa na uoga. Baada ya hapo watu wanakuja kwa uchache. Sasa zingine unaweza fungua kazi na ukae mpaka jioni hata kama hujapata mteja, ama upate mteja lakini anakuja pia akilia. Kulingana na COVID, kazi yenye tulikuwa tunashuka hata na shilingi 500, utapata sasa unatengeneza customer na shilingi 250. Maana kama utakataa kutengeneza hiyo customer atatoka na ataingia kwa mwingine atamtengeneza. Alafu saa hizi biashara ya salon, watu wengi wamefungua salon. Sasa ukisema unaenda kuangalia kulingana vile kazi ilikuwa huko nyuma, unataka kucompete na hali kama hiyo haiwezekani. Alafu tena saa hizi tumeongezewa ushuru upande wakatuongezea kwa siku saa hizi unakata shilingi 50. Sasa zingine hiyo shilingi 50 kupata ni ngumu. Ona kama saa hizi tumekaa tu kuanzia asubuhi. Ukipata tu mtu anaingia kwa salon, bibi anasema umrekebishe nywele zake tu, ama amekuja na nywele zenye anarudia, ama mwingine anakuja tu anasema nitengeneze nitakulipa, au unapata hatuna hata pesa ya kulipa hiyo ticket. She urges the county government to reduce on the issues of licensing and have a specific receipts cut at a specific time, not just anyhow. Kwa sababu hata gavana wetu akiingia kwa kiti alituahidi ya kwamba yeye akiingia kwa kiti biashara ndogo ndogo kama hii yetu hata hatutalipa ushuru, ataona vile atatusaidia. Sasa katika ile hali ya kungoja kusaidika, tumeona kama tunafinyika. Juu kama utashindwa shilingi 50 na ni mchana, ikifika usiku ukiamuka umeongezewa shilingi 300. Sasa ikifika kesho imefika 400, utakuwa umetoa wapi hiyo pesa? Sio ni hali ya kutusukuma watu tufunge biashara. Na tukifunga hiyo biashara tutafanyaje? Mtu kama mimi sinako nje nyingine ya biashara. Nimelea watoto wangu kwa biashara ya salon. Nimesomesha watoto wangu kwa biashara ya salon. Hata hivi vile ninaongea mwanafunzi yako kwa nyumba amefukuzwa kwa sababu sina pesa ya kumlipia. Lakini ushuru ni lazima ulipe kila siku. Hakuna tutajitetea ueleze, wanakuambia lipa ushuru ama wakupeleke mbele. Sasa sijui mbele ni wapi kwa tutapelekwa. She goes on to urge her fellow small-scale traders to keep on fighting and always move as one to sound more stronger. Ingekuwa heri tu kila mtu tupaze sauti yetu ili iweze kufikia county, ili wangamati akisikia hali kama hii aujue kweli kwa ground watu hatuko vizuri. As the struggle to fight with the low economy goes on, many small-scale traders are now urging the national government through the county governments to at least lift some of the restrictions given to curb the spread of COVID-19, to at least give them a humble time in their work. Anthony Osundwa, Maisha Prime News, Maisha Television.
As the struggle to fight with the low economy goes on, many small-scale traders are now urging the national government through the county governments to at least lift some of the restrictions given to curb the spread of COVID-19, to at least give them a humble time in their work. Anthony Osundwa, Maisha Prime News, Maisha Television. As the struggle to fight with the low economy goes on, many small-scale traders are now urging the national government through the county governments to at least lift some of the restrictions given to curb the spread of COVID-19, to at least give them a humble time in their work. Anthony Osundwa, Maisha Prime News, Maisha Television. As the struggle to fight with the low economy goes on, many small-scale traders are now urging the national government through the county governments to at least lift some of the restrictions given to curb the spread of COVID-19, to at least give them a humble time in their work. Anthony Osundwa, Maisha Prime News, Maisha Television. As the struggle to fight with the low economy goes on, many small-scale traders are now urging the national government through the county governments to at least lift some of the restrictions given to curb the spread of COVID-19, to at least give them a humble time in their work. Anthony Osundwa, Maisha Prime News, Maisha Television. As the struggle to fight with the low economy goes on, many small-scale traders are now urging the national government through the county governments to at least lift some of the restrictions given to curb the spread of COVID-19, to at least give them a humble time in their work. Anthony Osundwa, Maisha Prime News, Maisha Television. As the struggle to